반갑습니다, 여러분. 인터뷰 오늘 거는 우리 대코넬대학을 나온 사람이라서만 특별한 게 아니라 조금 여러분들께 도움이 되지 않을까, 희망과 좀 그런 메시지가 전달이 되지 않을까 하는 수업 과정을 아카데믹 막 대박 막 세게 들은 것도 아니야. 적당히 강하게 잘 들었고 성적은 좋아. ACT 시험을 봤다 오는데 ACT 성적이 생각보다 막 그렇게 막 초고득점 이런 게 아닌데도 코넬에서 지금 컴퓨터 관련된 전공을 합격을 해서 다니고 있는 사람을 섭외를 한 거라서 이게 좀 긍정적인 메시지와, 사실 나는 이런 샘플들을 많이 만드는 게 나의 주특기거든. 그러니까는 막 그냥 스펙을 더 쌓아라 그래야지만 좋은 대학을 갈 수 있다 말고 스펙을 적당하게 하고 퍼스널리티 이발루에이션에서 성공을 만들자. 그러니까 내가 좋아하는 그런 어떤 스타일의 학생이라서 조금 더 반가웠던 것도 있는 것 같아요. 이 스토리로 한번 시작해 봅시다, 여러분. 출발. 네, 감사드립니다. 그래서 네. 편하게 입시를 편하게 그래서 치렀어요. 네. 굉장히 감사합니다. 예. 축하드립니다, 어머니. 예. 진짜 그냥 하늘을 날아갈 것 같고요. 예, 제가 생각할 때는 이 에세이가 너무 좋았던 것 같습니다. 네. 원장님이 아마 안 계셨다면 안 됐을 겁니다. 말씀만으로도 감사합니다. 인터뷰를 보통 시작을 할 때는 어느 고등학교 출신, 어느 나라 출신, 어디서 학창 시절을 보냈고 대학을 어디서 어떻게 어플라이 했습니까를 기본적인 백그라운드에 대한 정보를 우리가 얻고 싶으니까 그거 먼저 질문해서 쭉 받아보고 한번 이해를 하고, 자, 그 다음부터 고등학교 생활은 어떤지에 대해서 연결해 갈 거야. 근데 일단 인트로덕션부터 한번 들어보고 갑시다. Hi, can you introduce yourself and tell us what school you attend? Yeah. Hi, my name's Joanna, and I'm a second semester sophomore at Cornell University. I'm currently studying information science, systems, and technology with a minor in business. Good. You sort of answer what you study in college also. Mhm. Now, what do you like best about your college? I'd say Cornell is definitely unbeatable when it comes to school pride and their sense of community. Whether it be through hockey games or even simple traditions, we're all very passionate about our school, especially since it is a fairly large population. You can always find groups of people that you really identify with. And I'd say Cornell does stand by its motto of every person, any study. You really have the liberty to choose what you're passionate about. And the experience is made even better with professors that are so specialized in their fields. I'd say my favorite part about Cornell, though, is the extensive mentorship and alumni connections, especially with our strong school club and organization culture. Still good in hockey, huh? Yeah, it's really good. I went to several games this semester, which has been one of the best experiences. Yeah. Yeah, I remember that. All right, next question. 자, 이제는 뭐 SAT를 봤어, ACT를 봤어, 고등학교는 어떤 식이었어, GPA는 어때, 랭킹은 어때, 학교 생활들, 학교의 규모는 얼마인가, 이런 것들 보면서 이 비디오를 보는 학생 여러분들도 나와 좀 어떤가를 비교해보는 것도 좋은 어떤 케이스 스터디가 될 것 같아 생각하면서 한번 잠깐 보고 다시 돌아오도록 하지. Tell us a little bit about your high school. What high school are you from? Yeah, so I went to one of the 18 United World Colleges schools that are around the world. Mine was specifically in Tanzania, East Africa. So our school is really priding themselves on the celebration of diversity. So my graduating class alone had 60 different nationalities. Academic-wise, we studied the International Baccalaureate system. Now, tell us a little more about, you attending school in Tanzania. Like, what happened there? It sounds like you didn't go there to attend school, like a boarding school. What happened? Like, did you grow up there? Yeah, so I was born in Zimbabwe. My parents are Korean. And I moved to Tanzania when I was 1 year old, and I've been growing up there since then. Yeah. What an experience must have been. It has. Do you miss it? Now you're in Ithaca. Does it snow? It must snow this time of the year. Like, do you miss Tanzania at all? Right. So in Tanzania, other than at the peak of Mount Kilimanjaro, it does not snow at all. So Yep. Ithaca was a completely transformative experience. I do miss it a lot, especially since you're going from a first world country, from a third world country to a first world country. There's a huge cultural difference. But I do see some similarities, actually. Ithaca is very rural and Tanzania is very rural. So that's been really comforting. Yeah. Your parents are still there right now. Yeah, they are. Okay, interesting. Okay, moving on. Did your high school rank students, what was your ranking like? Yeah, so our high school never gave an explicit ranking system, but they did give awards based on our report cards, which was graded on our IB scores that we have throughout the 2 years. I did receive valedictorian, so this is for best academic achievement throughout the 2 years, but we were never given a score throughout. No. Okay, that makes sense. Mhm. What was your GPA like in high school? Yeah, so
Throughout the 2 years, we'd get report cards every quarter, and I never received more than 6 out of 7s in a particular subject. From grades 9 to 10, I had a 3.95 unweighted GPA out of 4.0. Okay. Next question. Mhm. IB school, huh? So what were the high level courses and standard level courses that you took in junior year and senior year? Do you Mhm. remember? Yeah, so I took 3 HLs, which were IB Geography, IB Visual Arts, and I believe IB English Language and Literature. I took IB Math AISL, French B, and Biology. What about test scores? SAT, ACT, which one did you take? What were the scores like? Yeah, I took the ACT and I had a 33. Mhm. Okay. 자, 요런 유형의 비디오들을 뭐 한 달에 한 번, 두 달에 한 번 찍으려고 하는데 요런 게 여러분들과 좀 어떻게 지금 살아있는 실제로 샘플들과 내가 지금 10학년이면 11학년이면 뭐 지금 12학년 원서를 쓰고 있는 학년이면 이렇게 좀 대충 그냥 얼추 비교해보기가 좋은 거잖아. 요런 자료들도 아마도 섭외력은 앤디프랩이 제일 좋지 않을까 싶어. 뭐 하도 뭐 연락 주시는 사람들도 많기도 하고 또 한 23년 하다 보면은 뭔가 이렇게 좀 네트워크도 있어요. 그래서 그런 샘플들을 우리 학생 여러분과 공유도 하고 여기 멘토링 프로그램 안에 있는 사람들은 아예 그냥 우리가 같이 만나서 질문도 주거니 받거니 직접 또 요게 인터뷰 비디오인 거고 그 다음에 웨비나는 우리 학생들과 함께 한 달에 한 번씩 진행을 하거든. 그래서 그런 차원에서 현재 미국 명문대 재학생들과 연락을 좀 쫀쫀하게 하고 있기 때문에 근데 이런 것도 공유를 원하시면 좋아요도 한 번씩 눌러주시고 일단 알아야지. 이런 비디오가 여러분들도 호응을 하는구나 알지. 근데 요즘에 좀 요런 류의 뷰가 요런 인터뷰 장르가 별로 많이 클릭이 없는 것 같아서 조금 줄여야 되나를 고민하고 있거든. 근데 또 여러분들의 의견이 어떤지 알려주십시오. 우리한테 도움이 됩니다. 감사합니다. 감사합니다. 아유, 네, 저는 정말 너무 울었어요, 선생님. 그렇게 되죠. 예, 맞아요. 눈물. 제가 또 우셨어요. 제가 진짜 그냥 되게 감동이었어요. 정말로. 진짜 너무 감사해요. 야, 이제 겨울방학을 정말 고3 방학같이 놀 수 있겠다. 자, 어떤 특별 활동을 했습니까? 요런 게 이 후보자는 아프리카에 있는 출신의 한국 여자 학생인 거가 특이하면서 로컬적인 그 고등학교 주소지에 거기에서 활동량이 대박이거든. 요런 거 생각하면서 그러니까는 항상 나에 대한 개별적인 구체화를 시켜야 돼. 남들이 하는 거 다 따라 하지 말고 남들이 하는 스펙 쌓기 똑같이 할 필요가 없어. 공부는 나도 그들만큼 해놓고 그 다음에는 나만의 프로젝트들, 나만의 개성 있는 거, 내가 내 지역, 예를 들어서 미국의 뉴저지면 뉴저지, 미국의 캘리포니아면 캘리, 텍사스면 텍사스. 자, 미국 떠나갈까? 자, 그러면 아시아로 와. 아시아에 와서 서울 다르고 제주도 다르고 상해 북경 다르고 일본 지역에 뭐 어디 다르고 말레이시아 쿠알라룸푸르에 있는 국제학생들도 있고 쿠알라룸푸르 뭐 마닐라 다 다르고 인도네시아도 많아. 자카르타 다 다르고 이 국제학교에 다니는데 자 봐라 우리 지금 얼마 전에 학생이 에세이 쓰는데 메인 에세이를 서핑을 하는 거에 대한 액티비티에 대해서 쓰겠다는 학생이 있어. 근데 인도네시아에 그렇게 살다 보면은 그런 식의 액티비티가 돼. 근데 서울에 살잖아 나처럼 서핑 빡세다 여러분. 서핑 어디서 한강 가서 하나? 그런 식으로 학생들이 하는 액티비티도 달라. 뭐 생활도 달라. 그러기 때문에 자꾸만 저쪽에 어디서 엄마 아빠가 아시는 분의 뭐를 하는 애를 부러워하지 말고 나다운 가장 내가 잘하고 즐기는 내 심장이 두근두근 거리는 거에 집중을 해야 되는데 요 인터뷰한 학생이 얘기한 것을 잘 들어보고 진짜 딱 들어맞는다니까. What about extracurricular activities? What kind of activities did you do in high school? Please tell us the best 3 activities you can think of. Yeah, so the first one is Model UN. So in the East African region, we have East African Model United Nations, where we get to go to Kenya, where the official United Nations headquarters is, and we get to have the opportunity to really practice our public speaking skills and participate in various competitions. Aside from that, my favorite extracurricular has been a passion project of mine, which is Smokeless Kitchen. Smokeless Kitchen is basically a service project which aims to prevent respiratory diseases in the Kilimanjaro region. We provide these stoves built by the Maasai women in the region to replace open fire cooking. And this had the opportunity to be the Young Aurora Award winner. And my third extracurricular is the Empowerment Always volunteer work that I had. This is basically a program that provides mentorship to women refugees and providing them with various livelihood opportunities. Impressive. Now, besides Model UN, Mhm. the passion project and that volunteer work, was that through your school or was it something that you did on your own? Yeah, so the Smokeless Kitchen Passion Project was started by a group of
students at my school, a part of the IB CAS program, but then it became as more of an independent thing that still continued at the school. Yep. 이제 마무리를 하기 위해서 더 많은 질문들이 있어. 뭐 부모님은 어떻게 서포트를 해줬습니까? 뭐 아주 그냥 계속 학원 다니라고 이제 좀 푸시하는 스타일이었습니까? 아니면 그냥 혼자서 믿고서 프리스타일로 좀 가르쳤습니까? 가정에서는 어떤 분위기였습니까? 그 다음에 학교 카운슬러와의 관계는 어땠습니까? 뭐 퍼스널 스테이트먼트는 어떤 스토리를 썼습니까? 뭐 어떤 에세이로 활용했습니까? 추천서는 어떤 과목 어떤 선생님한테 받았습니까? 뭐 생각나는 거 이제 10개 더 있어. 그런 거 다 집어치우고 가장 지금 원서를 쓰는 두세 살 어린 12학년 학생들에게 조언을 할 게 있다면 하나 무엇입니까가 여러분들이 이 비디오를 마치기에는 가장 좀 도움이 되지 않을까 해서 또 물어봤지. 한번 들어봅시다. Having experienced the admission process, right? What advice would you give to high school students, juniors and seniors, kind of getting ready to apply to colleges this year? Yeah, so I think it's really easy to get confused with why you're really working hard in high school. And I think students often put the goal of getting into an Ivy, getting into a competitive school as their drive. And I was initially like that from grades 9 to 10. And I think that really skewed with who I am and trying to find what I can even write my personal statement about. So try to eradicate that as your goal and focus on building who you are and focus on building this motif of your potential that you have, whether it be in software engineering or whether it be in social justice like myself. I think it's important that you show the potential and a clear passion for something. And yeah. 자, 여기까지야. 여러분들 비디오 끝까지 봐주셔서 감사하고 좋아요 눌러주셔서 감사하고 이런 비디오가 도움이 되시면 좋아요 한 번씩 눌러주십시오. 우리가 그런 통계를 잡아가지고 내가 더 이런 유의 비디오로 공유를 해야겠구나. 아니면은 질문 내용 중에 이런 거 물어봤으면 좋겠다는 아이디어도 콜 적어주십시오. 그러면은 또 우리가 인클루드를 해서 다음 기회에 계속 우리가 업그레이드를 해갈 수 있게 저희도 도움이 되고 여러분들도 도움을 받을 수 있는 그런 또 우리가 같이 키워가는 유튜브 컨텐츠 아니겠어요, 여러분들? 아이디어들 쭉쭉 적어주시고 여러분들 좋은 한 주 되시고 선생님은 다음 시간에 만나자고 열심히 하고 다음 비디오에서 만납시다, 학생 여러분. 바이바이.